is a great word. You're gonna be amazed. Ngicela ulithathe wazi ukuthi leli izwi leli noma yini ongayicabangi ekuhluphayo uthi yazi ukuthi ungihluphe right wangihlupha kukhona nalizwi. 2020 ufuna ukuvela kodwa ufuna ukuvela ngesinye isimo. It's a season where God is still gonna appear, but he will appear in a different form. Mhlambe ngeze kwaba ngalaba ngabanye kodwa leli izwi leli enakho. Praise the name of Jesus. Ngizobamba nalizwe egameni lika Jesu Christ. Hallelujah. Hallelujah. We give you all the glory. Situmiseni bazanekuseni. Simphakamisa sithi is worthy, is the Alpha and the Omega. Connect your spirit, connect your mind. Come on, if it's possible, close those eyes, lift up those holy hands. Let's worship Bazalwan. Let's worship. He's the Alpha, he's the Omega, he's worthy of all praises. He reigns even in these times. He's in control. He's Jehovah, the Elohim. Mando Shaya Kakasia. Come on, let's worship Bazalwan. Come on, let's say together. We give you all. Asamben Makolo. Take your time. The glory. We worship. Hallelujah. You are worthy. Zuma mama 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 mama. Oh, let's take it high and say we give him all the glory. Let's take it high. Let's take it high. We say we worship him. He's worthy. He's worthy. Shola la mama mama sikia mama mama. Ziboro kosi biya kola mama. We give you all the glory. Come on, join me. Come on, join me. You are worthy. You are worthy. Ziba mama mama shakala zuba mama. We give you all. Hallelujah. Hey. Zamandara Zuri kama zure karala. Hallelujah. Rabosi makoti ya masilili baba. Librosi ya mahaya masentelele. Mazumanda daya kosia. Dere eleso imiminozi ya mota. Zebebebelo ayaka. Hurima ribabaza kanasia. Yesoni naya zibibiandololo. Merezari mazuru moshinara. We worship you, Lord. We worship you. Come on, let's worship Bazalani for the next few minutes. Come on, Zalani, let's worship. We worship you, Lord. We bless your name. We glorify you. You are God. There is no other except you. You are on the throne. You rule. Muziri mazore. Baba. Come on, let's worship. Pour out your heart. Imazilele baba saya. Huri masuri gere simandara baba. Haribasia. Remember, he is the Alpha and Omega. Remember, he is the author and the finisher of our faith. Remember, he's God. Come on, somebody. Come on, if it's possible, hold the hand of the person next to you. Hold the hand of your partner, your child. Come on, let's worship your sister, your brother. Let's worship. Let's worship. Let's join our hearts. Let's release our faith in worship. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the honor. We worship you, Lord. We bless you, King Jesus. We give you all the honor.
asijoyine ukukholo kwethu simphakamise ukuthi uyisiqalo uyisiphetho uyizolo kuye namhlanje kuye naphakade uNkulunkulu the healer of diseases unizebashina zurima zelekeke arima zimimi yakhosia murukusia baba bahanda irima zuri baba shanda. Close your mouth in the things zeswe. Open your tongue to release faith. Come on. Let's worship Basalwane. Let's worship. Imazuri Jakala Baba. Uchesu utumele izwi to the centurion servant that was sick. The very same word healed. Uri mazima baba. The centurion servant namhlanje akesithathele indumiso eyizwi likaNkulunkulu simphakamise simise intweni ezigulayo ziyavuka kunokuvuka ezifayo ziyaphaphama egameni likaJesu. Remember mzalwane wami akukho okufayo ezandleni kaNkulunkulu. Indalo kaHagai was dying in her hands but he was resurrected in the hands of God. This morning, come on, let's worship. Come on, tell God that He's the Alpha. Come on, tell God that He rules. Come on, tell God that He's the Omega. Uri bazurika mazereba bazira baba. Ere maziri baba imlomo yethu namhlanje baba ayiphakamise wena ayikubonga ayikuthose ayikuncoma ayikuphakamise. Oh mandesiri baba shanda ruze rekasuri bebeso kakayanda iri mazuri baba zenda la baba. Come on, child of God, we are in the presence of God. I feel the anointing oozing. Iri mazira hazuri mazere zere gaziri mazura handa razia ekeke zukukushata kaya mazanda korakisi ya kote mangaga ibraka sondere koriandazia oregezoro koshindalala arisa mandekeli ya mosaka ari mosokote baba yikasia rubabara kazelele baba uri mazeke mama yasia horesi ya mama yekekesi mama uri kandara kasia baba ekekena na zeke bebe uri maseke bebe zuki ya baba arasia handesi ki mama uri mama yekekelala zekelala ura zeke baba yakakalala baba. These words, this worship are weapons to the enemy's camp. Uri mazekelele bebe sata. The more we worship, the more the shades are melting. The more we worship, the more anything that is standing against us is falling in the name of Jesus. Come on, I want to take you to worship. Come on, I want to take you to worship. Take aside, let us come on, let's worship God. Come on, let's tell Him that He rules. Come on, let's tell Him that He's in full control. He's in full control of everything. Muzia keshora zia baba ere kasi baba ya sura hadara sie la hazia urie gozeko gasi kamoga dasia arande regere siria la siraya. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we bless your name. We give you all the glory. We give you all the glory. Come on. Join the singer and say, we give you all the glory. Come on, somebody, take this advantage. There's a healing anointing going around here. Deaths are being cancelled in the name of Jesus. There is a miracle doing of God over the wave of this channel in the name of Jesus. We worship you, Lord. You're worthy, Lord. Oh, Shimamaya Kasiata. Hallelujah, hallelujah, Jesus.
mashumi masale masaya. Oh, yakarasi. Hallelujah, hallelujah. He that siri babara. Hallelujah, hallelujah. God is touching lives this morning. Hallelujah. God is touching lives this morning. As we join the heavenlies and say His worthy, He's holy. He's holy, He's worthy, He rules, He dominates. Rosi makori basia baba. Hallelujah. Sekeritari sando dele kuni mazia baba. Seketaya sina. Ura hayanda sekema siri asia. Dadeya kosha. Yeah, lihalalo sini mashata. We worship you, Lord. We bless you, King Jesus. Who can be compared unto you? You rule, O Lord. You dominate, O King Jesus. Hallelujah. There is no other except you. Emashima mama yasia. Zekelele bashina kalala baba. We bless your holy name, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. You can celebrate God wherever you are as you bless His holy name. Celebrate, clap those hands, clap them like you are fighting. The Bible says, izandla zethu kulwa zishaye njengomuntu okholwayo lezo zandla zishaye njengomuntu olwizimpi zishaye ngathi uyabhitshiza ubhitshiza ukufa ubhitshiza ukwehluleka ubhitshiza inhlupheko kulelo khaya ubhitshiza ungezwani ubhitshiza umoya wedivorce ubhitshiza uphakathi awuyishaye njengomuntu okholwayo ukuthi khona into efayo efele ezandleni zakho zishaye njengomuntu okholwayo ukuthi kuyafa kufa ama-premature death awuyishaye njengomuntu okholwayo ukuthi kwale COVID-19 washaya izandla iyancibilika ezandleni zethu kunempi esiyenzayo egameni likaJesu. We bless your name, Lord. We worship you, Jesus. We honor you. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga Baba, siyabonga Jesu, siyakuphakamisa, siyabonga uNkulunkulu, siyathoba ekwazini. We bow in humble submission, giving all the glory to you, because you are the Alpha and you are the Omega, the beginning and the end, the controller of our lives. Siyabonga Baba, siyabonga ukuphila kwethu kukuwe, kufihlwe kuphila kwethu. Ngaphandle kwakho ngeke senza utho. Thatha izibongo zonke Nkosi, silephule izwi lakho kafushane, sizwe ukukhuluma kwakho. Uyasithanda. Siyabonga bazalwane, sambonga uNkulunkulu. Wow, kunokukhona kwaNkulunkulu okuningi. Kule live stream siyezwe wave kaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu ehamba and ngiyawadedela that grace and that anointing and that authority to touch your life wherever you are in the name of Jesus. By faith, release your faith. Ukuthi I know the power is touching my life. The power is doing something I know. Egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane namhlanje kuseni ngiyathanda uqala ngokusho ukuthi sibonga uNkulunkulu kakhulu. Oh, what a word ekuseni ngoPastor Ndu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu wenza into entsha, uNkulunkulu ukhuluma into entsha. Ngiyacela abantu nabakade bengaconnectile ezweni lasekuseni mhlambe sekwi live stream, in particular abazalwane base God's Mountain bazolithola ngicabanga sebelifakile nokulifaka kwi-group. Silalele, asikhathali ekuzweni izwi. iBhayibheli lithi bazalwane ukukholwa kuza ngokuzwa nokuzwa izwi kaNkulunkulu. So ngicela ukugqugquzela ukuthi awukuwaste kakhudlwana noma uinveste kakhudlwana ekuzweni izwi. Ikakhulukazi njengoba kungahlangana uyalidinga mzalwane izwi kaNkulunkulu. Kunokuthi ulibale ukubuka ezinye izinto, ama-video, izinto ezotshala umoya wokwehluleka kuwe, awuke uinveste kakhudlwana ezwini likaNkulunkulu. So ngiyanigqugquzela kakhulu bazalwane. Angeke sakwazi ukukhohlwa bazalwane Jesus. Ngeke sakwazi ukukhohlwa ukuthi namhlanje iMother's Day. Ngiyathanda ukusho ukuthi kubo bonke omama emhlabeni wonke, Happy Mother's Day. Siyanithanda kakhulu bazalwane, siyanithandazela. Siyazi umehluko ne-impact eniyenzayo kwisizukulwane eniyenzayo emakhaya amile
nje ninomthelelo omkhulu kabi njengabomama. Siyabonga. Ngaphambi kokuba ngihlephule izwi lenkosi kafushane, there's too much anointing here bazalwane. Ngicela ukusho nje izinto eziwu5 umoya engcwele ayibeke enhlizweni yami ezingabaluleka mangabe ukuthi kufika isikhathi lapho esithi izwe lafaka kwikhalenda ukuthi usuku labomama namhlanje. Mina kodwa ngicela ukugqugquzela umuntu ukuthi ayinayo impact into yokucabanga ukuthi uyolinda iMother's Day kuze kube ukuthi uma ukhombisa ukuthi uyamveluwisha uma wakho into yokumveluwisha nokwazi ukuthi ukhona nokumhlonipha into yosuku nosuku as long as usaphila ubizelwe kuthini kube kuwe iMother's Day ya from January to December iyo engenza umahluko kumzali wakho. iMother's Day yomhla ka10 May obani ayikwazi ukwenza umahluko. Ngicela ube ngisho nazo izinto eziwu5 ezibalekile ongazenza ukukhombisa ukuthi ngempela uyamveluwisha noma uyamhlonipha uma wakho. Okokuqala ukuthi mthanda uma wakho, ungamthandi ngamazwi, umthande ngezenzo. Futhi ungamthandi ngoba enani, ungamthandi ngoba enzeni, umthande ngoba uma wakho wakubona kukuhle ukuthi angakubulala kuthwale for 9 months noma iziphi inyanga ayithwala zona, akuhluphekele, akukhulise, kube khona angakutholi ngenxa yokuthi wayifuna ukuthi wena uphile ube umuntu. So mthande, that's the first thing, mthande uma wakho. Okwesibili, moya asikhona into uMangcwele ayishoyo, musa ukuthanda uma wakho at a hypocrite level yokufuna ukubukwa, mhlawumbe ukuthi uyamfaka ku social media wenzani, kodwa kungekho okwenzayo okuzenzo impilo yakho ingakhombisa ukuthi uyamthanda uma wakho. Okwesibili, mhloniphe uma wakho. Izwi lenkosi lisho njalo uma ufunda incwadi kaMose, incwadi kaDeuteronomy, lithi iBhayibheli yaziswa ihlono nyoko kuzinsuku zakho zande ezweni. Bese isikhathi ezinye izinto esenza siyibone thina njengabantu emhlabeni, siyibone ngathi siphelelwa zinsuku ilento yethu yokungafuni ukubazisa abazali, ikakhulu namhlanje ngoba ngikhuluma ngomama. Mthande uma wakho, umhloniphe. Okwesibili ngithi mhloniphe. Number 2, muvikele phela uma wakho, mvikele banganini bakho, mvikele khona into ebhlungu engeke ngiyibone yenzeka. Mumvikele ku partner wakho. Akungabi lula nje ingabe uyintombazana ukuthi umyeni wakho athi angifuni lutho oluhlanganisa noma wakho, nawe usuvumile nje ukuthi ngoba uthi umyeni wakho akafuna ukuhlanganisa noma wakho, noma ngabe wenzeni uma wakho, kodwa upartner wakho akazi ukuthi uma wakho uyi-part of your life. Akunamuntu okuzothi mefika athi angifune lutho oluhlanganisa noma wakho, kube easy like that. Na kanjalo nabo besilisa ngiyashumayela ivangeli, akungathi makufika unkosikazi wakho bese unkosikazi wakho kube lula nje ukuthi write office statement esithi angifunele ukuthi into engihlanganisa noma wakho, nawe usuvumile. Mthanda uma wakho, umvikele from abangani bakho, from ama friends, from whosoever. Number 3, uma wakho naye umuntu engaba namaphutha. Pastor Ndu wayehlale eshumayela into ethi yenza umahluko phakathi komuntu namaphutha akhe. Ngithi ke nami ngixolele uma wakho. Kukhona abantu abangafakaza ukuthi mhlamba ngikuthola ngokuthi ngenxa kaMama, mhlambe ngaba kanjena ngenxa kaMama, kodwa muxolele uma wakho. Yebo walenza lelo phutha, angiphiki, kodwa makuthiwa namhlanje sigubha usuku leMother's Day, bazalwane ngikusho lokhu with emotions, because ngiyazi kubhlungu kangana nokukhulisa umntwana bese khulile umntwana khohle ukuthi bekhona empilweni yakho umuntu okuthiwa umzali, umuntu owakunakekela ungakabi lutho, umuntu owakutshela nje nanokuthi wena isibongo sakho uwapi, uzibiza nje namhlanje ngondaba nje ngoba watshelwa uma wakho, awazi eqinisweni nawe noma wakwandaba yini. So okugcina ke msupporte uma wakho. Uma ngabe ikakhulukazi uma kufika izikhathi lapha abazali abasuke sebekhule khona, nami nje ngingatestifya, ngihleke nje ukuthi isupport eningi sengeke ngiyithole einganeni, because masikhula information izingane ezinazo ayisafani neyethu thina sibadala.
they are fast kwi-technology kunathi, they know that ngokwe-exposure kunathi, kodwa leyo nto leyo angabi ukuthi into ezokwenza ubona uma wakhe engasahlakaniphile noma uma wakhe seyinto yokwedelelwa. Njoba wena kukhona okwaziyo ngokwe-exposure yakho nangokwe-information yakho, mhlambe nangokufunda uma umama engabanga nethuba lokufunda, ikhona kodwa naye umama into ayaziyo ngokwe-experience yakhe ngokuba mdala. I-experience ayidengwa ngalutho, you just live it and you gain experience. Those are 5 things bangithele ngithi ngiyacela, they are part of my sermon. Ngiyacela ngeke ngikwazi ukushumayela ngabo mama in the whole sermon, kodwa ngiyacela ukuthi uyithathe, uma ungayithatha uyisebenzise. And most importantly, khumbula phela ukuthi indlela otreata ngayo uma wakho, indlela otreata ngayo umzali wakho uyitshalela iseed. Kwezinye zezikhathi mangingasho nje iqiniso, nathi kwesinye isikhathi mase sikhulile uthi mawubuka ezinye izinto zenzeka, ubone ukuthi yazi lapha ngiyavuna ngenxa yamaphutha mhlambe nami engenzanga kahle, engatreatanga kahle, engabe usorry so kwakufanele ngentreat. So these things are very important to people abasenabazali. Angirefer kubantu abasha kuphela, ngirefer kuwo wonke umuntu. Khona ngisho nabantu abangangama abakuma-50s, ngisho abakuma-60s ngomusa kaNkulunkulu abasenabazali babo. Umzali wakho uma nje ephila esekhona uyakudinga lokhu, uyakudinga ukuthandwa, uyakudinga ukuhlonishwa, uyakudinga ukuvikelwa, uyakudinga ukuxolelwa, uyakudinga ukusupportwa. Please bazalwane, and uma uyokwenza njalo uyobona uyophila impilo engeke ukwenza ukuthi makukhona ukuhlaseleka okuhlaselaka uyisole uthi hey mhlambe ingoba kunje uyokwazi ukuthi mina ngikwenze konke. Uyobe wenza lento ejwayele ukushunyela lo pastor Nduku lezi insuku yokuba ne-integrity, ngoba phela lento ye-integrity awuyenzi uma usuqhamuke phambi kwabantu suzama ukuhamba ngesitayile esithile, usenze khoneni uwedwa ubhekene nempilo, kube ukuthi wenza izinto ngendlela oyozenza. Abantu abakubonayo yilokhu abakutholayo ngemuva, awuveli ngenye indlela ngengale ngemuva uqhamuka kungenye indlela. Bengithi ngisho njalo kodwa egcineni ngithi siyabonga kakhulu komama, mkhulu umsebenzi eniwenzayo, nikhulisa isizwe. Iningi labomama ngiyazi bakhulisa abantwana ngabodwana, bebakhulisa ngabodwana mhlambe ngenxa yokuthi abakwazanga ukushada nabo baba babo. Abanye bebakhulisa ngabodwana ngenxa yama divorce, abanye bebakhulisa ngabodwana ngenxa yokudecide nje kababa ukuthi angabe responsible, avela phume nje decide nje ungabe responsible. Abanye bebakhulisa ngabodwana uba bekhona phakathi endlini engekho responsible ephakathi endlini. Abanye bebakhulisa ngabodwana ngenxa yokuthi abobaba bayahamba baye enkosini. Siyawubonga umsebenzi omkhulu eniwenzayo. General ngicela ukubonga nababo baba, siyayibonga isupport eninikeza bomama. Namhlanje siyazi nje kuzo bazobe bephithiza abobaba abomama babo ukuyikho ukuthi akukuyi lockdown akukho kukhishwana, kodwa bazobe bekhuluma amazwi amahle bekhombisa ukubathanda, ngoba isikhathi okufanele sazi ngempela ukuthi uma kungathiwa sizoba isizwe esingcono, isizwe esingcono sizalwa sikhuliswe umama onakekeliwe wasupportwa. Umama ongasupportwanga idestiny yakhe iyaphazamiseka, iphazamiswe ukuthi akasupporta. Yazi ke Nkosi yami nangimoya sengisakwenye indawo, uyabona nje uRuth into emenze kwawukuthi uze uyafika kwi-destiny uNkulunkulu ayinibekele yona. One, waqale wathola as a young mother, waqale wasupporta uninazala wakhe, waqeda lapho naye futhi uRuth wathola isupport kuninazala wakhe. Uthe nje sefika lena kuBoaz wathola isupport kuBoaz, wathola isupport kubantu ababevuna lapha. Ngamanye amazwi umuntu owumama uyayidinga isupport. Bazalwane, uyidinga isupport enayo ubaba, uyidinga isupport engenayo ubaba, ngoba kwesinye isikhathi laba bomama abangenayo ubaba kuba iyona ndlela abasuke sebephenduke inhlekisa ngayo esizweni. Musu ukuhlekisa ngomuntu okhulisa abantwana ngayedwa engenababa, ngoba naye akazenzanga ukuthi akhulisa abantwana ngayedwa. Kungumusa kaNkulunkulu ukuthi ukhulisa abantwana ekhona ubaba. So ngiyacela sibathande, sibasupporte, sibavikele, sibakhulekele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ilawo mazwi engithi ngifuna ukwasho komama. Happy birthday, siyanithanda kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Ukuthi sifundiswe lenkosi incwadi Jude. Kunesahluko esisodwa ke vele uJuda ekaJuda. Ake sifunde siqale kuverse 17. Kepha nina abathandekayo, khumbulani amazwi akhulunywe phambili
ngabapostoli benkosi yethu Jesu Kristu abasho ukuthi ngesikhathi sokugcina kuya kuba khona abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo zokungamesaba uNkulunkulu yilabo abaveza ukwahlukana bengabenyama bengenaye umoya. Kepha uverse 20, kepha nina bathandekayo yakhelanani ekukholweni kosiyamkweni okungcwele kakhulu nikhuleke ngomoya ongcwele. Kepha nina bathandekayo yakhelanani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu nikhuleke ngomoya. Nkosi yami, zigcineni othandweni lukaNkulunkulu nibheke umusa wenkosi yethu Jesu Kristu kube ngokuphila okuphakade abanye abangabaziyo nibahawukele. Haleluya. Nibasindise ngokubahlwitha emlilweni, kepha abanye nibahawukele ngokwesaba nizonde nengubo enendwe inyama, kepha kuyena onamandla Nkosi yami okunilinda ukuba ningakhubeki. Jesus, nimiswe phambi kwenkazimulo yakhe ningenasici nokuthokoza okukhulu uye uNkulunkulu oyedwa umsindisi ngaye uJesu Kristu inkosi yethu makube ukukhazimula nobukhosi namandla negunya kungakabikho isikhathi namanje kuze kube phakade. Amen. Baba, izwi lakho Nkosi yami khuluma ngale kuseni egameni lika Jesu Kristu. Amen. Namhlanje kuseni bazane ngiyathanda ukukhuluma ngale ndaba ebhalwa umpostoli uJude. Ubhala nje ichapter yodwa kodwa iyawuthinta umoya wami. Ufuna ukukhuluma ngezinto ezimbalwa bese siyakhuleka. Ngifuna ukukhuleka nani bazane imizuzu nje mhlambe noma eyi10 ngasekugcineni. Ngifuna ukukhuluma ngento ethi ukukhumbula kuzokugcina. It is remembering ukukhumbula kuzokugcina. Yabona lapho esifunda khona umpostoli uJuda ubhala izinto ezibalekile uthi kuyabaluleka ukuthi sazi thina ukuthi singobani, asifani nabenyama, singabaka moya, sikhumbule izinto esifundiswe ngabapostoli baka Jesu Kristu. Akhuluma asafike ku verse 20 engimfuna kakhulu athi kodwa thina elesingisi lithi let's build ourselves to most holy faith, praying in the spirit. Hallelujah. Ngamanye amazwi bazalwane, uma sizogcineka kulesi sikhathi lapho kungahlanganwa khona nawe uwedwa, lapho khona nawe uwedwa lawo khona kuzoba ukukhumbula. Ngibale umoya ongcwele izinto akhe ayibeke enhlizweni yami ngayifaka igatshanyana ezu5. Kuzoba ukukhumbula izinto ezu5. 1 kuzobe ukukhumbula isisekelo seyifundiso zensindiso yakho. Sikhumbule isisekelo, the foundation of your salvation. Sikhumbule isisekelo sensindiso yakho. Isisekelo sensindiso yakho bazalwane isona that can keep you. Uma ungasahlangani nabantu kube ngathi kunevavavum niyadansa ndawonye nishaya izandla ndawonye, uma uwedwa isisekelo sensindiso yakho. Mhlawumbe umuntu engabuza ukuthi pho impostoli yini isisekelo sensindiso yakho? Isisekelo sensindiso yakho ukuncika kuNkulunkulu umoya ongcwele. Thina ngenkathi sisindiswa samukelisa umoya kaNkulunkulu uhlala kithi. Lithi iBhayibheli lithi is a deposit guarantee. Yiwo ofakazayo ukuthi siyini bazalwane, singabantwana bakaNkulunkulu, isisekelo leso. Hallelujah. Leyo nto leyo noma uwedwa noma ubhekana nezinselele kodwa ukwazi ukuthi
ngifake indandatho, my God, ngifake i-engagement ethi sengithathiwe, ngithathwe ngokuthi sengibizwa ukuthi sengingumntwana kaNkulunkulu, ngine-deposit ekhokhiwe ngami. Haleluya. Ngisebenza imihla nemihla ngazi ukuthi mebuya eqhamuka emafini, basho njalo abantwana bathi uzovela emefini ethwele imqhele. Haleluya. Mebuya eqhamuka emafini ngathi ngazucule kanye nami lapho uthi uzovela emafini, uzovela emafini ethwele imiqhele, uzobusa lo mhlaba. Uyabona ngathi leyo nto leyo i-foundation yensindiso yethu ukuthi silinde umyeni. Haleluya. Silinde uJesu esimlinde sihleli singazona intandane. Lithi iBhayibheli encwadini kaJohn uthe angizunishiya nodwa kodwa ngizonishiya nomduduzo umoya oyingcwele. UNkulunkulu Jehova. Bazalwane, uyazi ukuthi uma ufikelwa isikhathi esithi khohlwa, ngoba ngithi mina into ezokugcina ukukhumbula. Uma ufikelwa isikhathi esithi khohlwa, asusa amehlo akho ukuthi uJesu uhlele ezulwini ngakwesokunene sikaThixo. Khumbula ukuthi uhleli nomoya oyingcwele lapho. Makuthiwa uyakhohlwa bazalwane, ngisho noma bekuthiwa umuntu okhohlwa kangakanani, awukwazi ukungikhohlwa ngihlele eduze kwakho. Haleluya. Futhi yena akekho naseduze kwakho, uphakathi kuwe. Lithi iBhayibheli he dwells inside us. Hallelujah. And wenza umsebenzi omkhulu. That's the first thing at the foundation of salvation. Thina sihleli noNkulunkulu umoya oyingcwele. Yebo sisahlangani bazane njengoba kusho kwezwi lenkosi, kodwa kwakho la uhleli khona e-sitting room, ekamereni, noma lapho khona esandleni kule phone noma kule laptop oyibambile, zazi ukuthi phakathi kuwe kunoNkulunkulu umoya oyingcwele oyisibambiso sensindiso yethu. Haleluya. That's why uzozwa ukuthi ifunda izwi lenkosi noma ungasahlangani namuntu, uzozwa ukuthi khuleka, uzozwa ukuthi ucule wedwa. Haleluya. Noma useshaweni uzwakala ukuthi you are alpha and omega. Haleluya. Babangala abantu ukuthi ngeke ngizwe kuthiwa noma akwazi ukucula kodwa uyakwazi ukucula eseshaweni. Lento lena kukhala umoya kaNkulunkulu okuwe ukuthi noma singayanga ehlanganeni kodwa ifoundation yokusindiswa kwami ithi ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngiyawezwa amanzi moshebe rekasi, ngiyawezwa amanzi egobhoza kwasho uJesu esho kwiSamaritan woman, ngingumntwana kaNkulunkulu. Isigaba sokuqala ke leso, ukuthi yazi ifoundation yokufundisiwe ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu, uyisizwe. Haleluya. Ababhalayo bengabhala 1 Peter 2:9, you are a chosen generation. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Uyayiqonda, uziqonda ngisho kungathithi bonke abantu endlini noma ngabe uwedwa umndeni wonke awukholwa, kodwa uyiqonda in the midst of the family engamazi uNkulunkulu, ngoba uyayizwa into enyakazayo ngaphakathi kuwe ifakaza ukuthi ngingumntwana. That's the foundation of your salvation. Hallelujah. Foundation of your salvation. Number 2, into ezokugcina, ithi mina into ezokugcina kulesi sikhathi, haleluya, sorry, into ezogcina lesi sikhathi, number 1 bazalwane, ngithe yini kambe? Ngithe i-foundation of your salvation. Hallelujah. Into ezogcina eyesibili kulesi sikhathi ukumazi uNkulunkulu wakho, who God is. Uyabona izokubiza bazalwane, Nkosi yami, into yokumazi uNkulunkulu kulesi sikhathi. Amen. Zonke sibhekana nazo, mazi uNkulunkulu wakho. Praise the name of Jesus. Uthi uDavide noma ngihambe esigodini sethuzi lokufa, ungathi uthi angesabi ngoba ngiyamazi uNkulunkulu wami. Haleluya. Ukumazi nje, wazi ukuthi ngike ngambona enza izinto, ngakho akazukwehluleka manje. Akazukwehluleka ngoba sengingedwa, ngoba sisahlangana nama-intercessors, ngoba mazi uNkulunkulu wakho. And kuyasiza ukumazi uNkulunkulu, hayi umfunde kwistorm. Makufika istorm ufike naye umazi. Ngithi mina ukukhumbula yikho kuzogcina kulesi sikhathi. uNkulunkulu wakho mkhulu, mntaka baba. Angazi noma nginaso lesikhathi sokukhumbuza ngoNkulunkulu wakho ukuthi nguye owadala izulu, wadala umhlaba. Haleluya. Nguye ophethe yonke into esandleni sakhe. Nguye ongenza noma yini. Uthi kuJeremiah nguNkulunkulu wenyama yonke, akukho ongehlulayo mina. Nguye uNkulunkulu eRebashita
Oye masinda, nguye uNkulunkulu elithi iBhayibheli kuye yonke into isobala. Nguye uNkulunkulu elithi izwi lenkosi uyabulala phinda avuse. Nguye mazi uNkulunkulu wakho kulesi sikhathi. Iyona into ezokugcina leyo. Musukuzwa ngabantu ngoNkulunkulu wakho mazi. Uyabona makuukuthi ugcine uNkulunkulu wakho umuzwa ngomuntu, umuzwa ngomshumayeli, is gonna be a problem. Kulwele ukuthi inkosi uma kuukuthi ngingene kulesi sikhathi ngingakakwazi ukuthi ngibani, ngifundise ukukwazi ukuthi ngubani. uNkulunkulu bazane lithi izwi lakhe wayenza kukhanye eGosheni kube mnyama eGibhithe. Oh Nkosi yami, lithi iBhayibheli kwakukhalwa ngoba kwakufe kusuka ezulwini lenkosi kuze kufike ezulwini lesilwane eGibhithe, kodwa kwaIsrayeli akaze kukhale ngisho umkhulungwane wenja. UNkulunkulu onjalo bese lithi izwi lenkosi encwadini kaExodus lithi ngoba uNkulunkulu uyawenza umahluko phakathi komGibhithe nomIsrayeli. Mazi zazi lezo zinto ziqonde ukuthi wena unobaba onjalo uNkulunkulu okwazi ukwenza umahluko. Ngisho uphumile edrobheni uyothenga isinkwa, ngena ekuphumuleni kokwazi ukuthi angazi ukuthi izifo lezo kuthiwa zikhona zithathelana kanjani, kodwa engikwaziyo ukuthi nginoNkulunkulu okwazi ukwenza umahluko phakathi komGibhithe nomIsrayeli. And mina ngingumIsrayeli. Haleluya. NginguNkulunkulu okukhuzayo okudlayo, owenza igazi eliyisi ubufakazi emapuzini ethu emadophozi ezindlu zethu zimemeze makwedlula ingelosi ye-destruction ukuthi lena yindlu yomIsrayeli yedlula ingelosi. Mazi uNkulunkulu, mfunde kwesinye isikhathi ukusukume ungaceli lutho, umusho ngokuthi umaze ubani uNkulunkulu. uNkulunkulu onguJehova Nisi, uNkulunkulu onguJehova Rafa, uNkulunkulu onguJehova Jireh, uNkulunkulu ohamba phambi kwakhe alevela amagebhugebhu, uNkulunkulu omkhulu. Mazi uNkulunkulu wakho. Haleluya. Okwesibili bazalwane, uma uzokhumbula ukuthi uNkulunkulu wakho ubani, ayikho into ezomnyakazisa futhi uzophuma ustrong kulesi sikhathi. Hey Nkosi yami, iyangithinta into kaJobe. Lizwakala iBhayibheli lithi uJobe uthe uma esengivivinyile ngiyophuma ngaphesheya ngiyigolide. Yini Jobe ukhulume kanjena ukuthi ngimaze uNkulunkulu ngingakangeni, ngithe noma ngingena kulomlilo kodwa kwasho ukuthi ngingena sengiyamazi uNkulunkulu. Mazi uNkulunkulu wakho. Number 2 lo. Number 3 bazalwane, zazi kwaqobo lwakho nje ke wena ukuthi wena we are not like anyone. Praise the name of Jesus. You are the child of the Most High God. iBhayibheli lithi you are the apple of God's eye. Othinta wena akathinte wena, uNkulunkulu uyaphoqeka ukucwayisa. Praise the name of Jesus. Zazi, vuka ekseni kwesisikhathi ukhulume nawe ongakabonakali. Hey Nkosi yami, angithi we are becoming bazalwane. Vuka ekseni uyibuke esibukweni uthi ngiyambona lo mamndaba lo obonakalayo, kodwa can I address ngiyambona lo fikile obonakala, kodwa can I address the fikile that is becoming. Uthi wena fikile uzisho umusho ufikile uthi wena fikile idestiny yakho ukuthi uyoba mkhulu, wena fikile idestiny yakho ukuthi egcineni uzoba ngcono, uyohlonishwa, uyohamba namakhosi. Umusho lento ithi uyazazi wena ukuthi ubani. Ayibongwe inkosi ukuthi bazalwane akukabonakali uNkulunkulu akuhlosile ukuthi ube yikho, akusho ukuthi uNkulunkulu sekukhohliwe. uNkulunkulu uyakwazi, uNkulunkulu unecebo ngawe, uNkulunkulu ikhona into afuna ukuyenza ngawe egameni lika Jesu Kristu. Ngakho ke ngifuna ukusho kuwe namhlanje egameni lika Jesu Kristu ukuthi into yesithathu, zazi wena, zazi mzalwane. Ngathi ungazusho ukuthi mina ngiyasazi noma ngingadlula la. Haleluya. Awuyona lento odlula kuyo, awukona ukweswela lokho odlula kukho, awukona ukugula lokho odlula kukho, awuyona ipoverty lenodlula kuyo. Wena ungumntwana kaNkulunkulu, wena uyayi royal priesthood, wena ungozelwe uNkulunkulu. Haleluya. Wena uyanqoba izwe. Zazi ukuthi ubani. Kwesinye isikhathi awukuvuka utshela imvelo ukuthi mina ngingogcotshiwe
kaNkulunkulu haleluya nginamandla phekwazo zonke izinto mkhulu uNkulunkulu ohlala kimi kunesitho esisezweni haleluya because uyazazi ukuthi ubani zazi mzalwane into ezokunqobisa kulesi sikhathi step number 3 ukuzazi ukuthi ubani haleluya awuyena ubani odlula kulokho odlula kukho awuyena ubani ogulayo ophethwe amathambo noma ophethwe iasthma noma ophethwe yini kodwa wena ungumntwana kaNkulunkulu okwathi ngemvimbo kaKristu waphiliswa engathi namhlanje ungasukuma ukhuluma ukholwe ukuthi ngiyasizwa isimo engedlula kuso kodwa mina ngingumntwana kaNkulunkulu ongelaphile nongiphilisile ngihambe kuphileni okupheleleyo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Number 4. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Yazi bazalwane ku number 4. Yazi ukuthi izwi kaNkulunkulu ukukhumbula mawuzokhumbula lokho izwi kaNkulunkulu lithini ngawe. Kukhona kodlula kukho konke. Kodwa zithini izethembiso zikaNkulunkulu izwi lenkosi mawufunda incwadi Chronic abaseKorinte chapter besibili chapter 1 verse 20 lithi iBhayibheli izinoma ziningi izethembiso kaNkulunkulu kodwa zinguyebo zinguamen awukwazi ukuyiclaima ungazazi. Haleluya. Zazi kwazi kahle ukuthi yini okushiwo uNkulunkulu ngezwi lakhe ngawe. Haleluya. Iningi into uNkulunkulu ayishoyo ngezwi lakhe ngawe. uNkulunkulu ezwini lakhe uthe thina singababusisiweyo. Haleluya. Ukuthi udlulapi akusho ukuthi uNkulunkulu usekhohliwe ukuthi wena uthe ungobusisiweyo. Haleluya. uNkulunkulu uthe ngezwi lakhe thina singaphezulu kwabanqobi bazalwane. Haleluya. Ukuthi udlulapi wena akusho ukuthi uNkulunkulu usekhohliwe lo. Kwazi yazi yonke into eshiwo uNkulunkulu ngezwi ngakhe ngawe ezumntwana wakhe egameni lika Jesu Kristu. Eyogcina iyangithinta kakhulu ke lena bazalwane izimpi oke wazilwa ubufakazi mangayizona izwi lenkosi lisho njalo incwadini yamaHebheru incwadini isambulo lithi babanqoba ngobufakazi nangezwi. Haleluya. Ngamanye amazwi ubufakazi bangayizolo ngobakho ngabanye abantu ozwile ngabo ubufakazi obusezwini lenkosi ubufakazi babantu ohlala nabo lobo bufakazi abube yinto ozoyikhumbula njalo. Ngeke ngikhulume le ndaba moyingcolo yayibuyisa futhi enhlizweni yami ukuthi emhlabeni kufanele uyihlukanise kayi2 izinto. Khona izinto okufanele unqume every day ukuthi uzoyikhohlwa bese kuba khona izinto okufanele unqume ukuthi awuzukuyikhohlwa ngoba lezi zinto ongeze ukuyikhohlwa yize ezinamandla ukushaye ngazo isitha. Kulezi insuku ngeke ngakhuluma ngendaba kaDavide ngesonto edlule okhosini. Yazi ukuthi into elekelele uDavide ubufakazi bakhe bezimpi zangayizolo. Uma ngabe uzonqoba kulesi sikhathi thatha ubufakazi bangayizolo. Thatha ubufakazi babantu oke wafunda ngabo oke wezwa ngabo ubhekane nosuku lanamhlanje uwedwa lapho khona noma yini ebonakala iphakama kungathi ifuna ukugubuzela engathi ifuna imelana nawe. Thatha ubufakazi bangayizolo ubhekane naleyo nto uyikhumbuze ukuthi mkhulu uNkulunkulu ongakimi kunawe. Izolo bengingedwa ngabona uNkulunkulu engilwela. Uquote abantu obakhumbulayo oyibanibanyana ngababona uNkulunkulu ephakama. Abungacimi ubufakazi emlonyeni bakho ngoba enye into eyinselele bazalwane masisodwa kanjena uSathane wenza engathi ungakhuluma kakhulu ngezinto obhekene nazo ngeintabo obhekene nazo engathi ungakhuluma ngazo kanti bekufanele ukhulume kuzo ukhulume ngoNkulunkulu wakho omkhulu. Haleluya. Inomehluko bazane leyo nto unomehluko omkhulu kabi uma kunabantu ababili oyedwa ekhuluma ngeinkinga zakhe lithi lishona ilanga ebekuzwa ukusinda kweinkinga zakhe kodwa lo yedwa mekhuluma einkingeni zakhe ekhuluma ngoNkulunkulu omkhulu ambonile izolo. Haleluya. Inkinga ziyaphoqeka ukuguqa ngoba phela iBhayibheli lisethembisile ukuthi ekumenyezweni kwegama likaNkulunkulu akukho kungaguqi zonke izinto ziyaguqa. So ngiyathanda ukungqugquzela namhlanje bazalwane ukuthi ma ethi uJuda thina ukuthi angifunde futhi le ndaba thina ke sikhuleke
Nkosi yami, thina ke sikhuleke sandisa ukukholwa kwethu, sikwakhe ukukholwa kwethu. Emzalwane, ukukhuleka ukukholwa kuyakhiwa. Kwakhiwa ngezwi bese ngeke ngasho kwakhiwa ngomkhuleko. Haleluya. Kuyakhiwa ukukhuleka. Uverse 20 uthi uJude futhi siphinda kuye. Uverse 20 uthi kepha nina abathandekayo yakhelenini ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu, nikhuleke ngomoya ongcwele. Kusho ukuthi ngamanye amazwi bazalwane, uma ungasazi ukuthi wenze njani, you must know ukuthi kucommandwe yizwi kaNkulunkulu to close your ears from the devil, to close, ushut down ingqondo yakhe ingabi nasithelo, upublish in the spirit. Hallelujah. Engathi ungaze ungijoyine nje kwakhona manje bazalwane, uthi lento engiyenzayo ngibuilda ukukholwa kwami. Hallelujah. I'm praying in the spirit. Ingqondo ayinasithelo, ayikwazi ukudilute lezi zinto engikhulekelayo. I'm praying in the spirit. I'm building my faith. Hallelujah. Against everything engabuya kuSathane egameni lika Jesu Kristu. Ungakwazi kodwa mzalwane ukungijoyina for the next few minutes. Come on, let's pray in the spirit njengoba command izwi kaNkulunkulu. Rendesi kinasoya ndabusha adesi ya handini ni azula gadasi ya anda mulaharase elebrasu makatashina hazuni ni yazeleke mashina ayaza helelekisa andoshi mande yasula halashia orasa elebazila babashina uruaye silahashina kasaya elezimanda lekelelesi baba uri mashaki ya zalala babashita Rebeso ribraka talala rera kakaseki ya mosha abrakimosi ya hande bebesita. Come on, let's grow, Gonzalan. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's grow our faith. Come on, let's build our faith. Miriasia halabosia adadasiki na hashina kosaka orogoko kosiki ya kakasa baba aribabara kasilili bibi ya sokotaya adadasi ya kelele bebe shita mama. If you are not baptized, in the spirit, you cannot pray in the spirit. Come on, believe God. Open your mouth by faith as I'm praying. Miria sokotala baba. Believe God. Open your mouth. Open your mouth. Babble it out. Muria shata zereke bazili kashina kaka ogogoseke mazukuku ya kaka kala baba. If you're next to your child or next to your daughter or next to your son, mbambege sanga as we release the tongues into her tongue in the name of Jesus. Murika shibakaya orosi kababa ya koshikia kakazeke ya kaka araka kazeke keleke kelele ziba baba urima zele karia zimanda la zekel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 e kakazeke kelelelelelelelele urima gesia baba urima ziri baba we are building our most holy faith. We are building our most holy faith. We are building our most holy faith. We are building our faith to be able to hearken to whatever God commands us, to be able to receive those things. We are building our faith. Mandia kasiba koshanda bazia irimo zibaba bayekezi ya kabasanda here bazumanda la basikiri baba zakele baba shata eri masura hasia nako shimandazea obra simayeke mazelele bashikala la baba ori makara baba sanda. We are building in the name of Jesus. We are building our faith. Come on, go with me. We are building. Mindia kosa arima sokobobo shikile baba basata. If you can raise up your hands as we build and darabasuka urima zelele zikiri baba sata irima zorobo zukurubu busaka erima zirima shakala la baba ere kasia mazuma na mama yaka era kasura haya masenda orimari kasia baba urima zirima shakala la baba ere masiri mashiri baba sata ere masiri masheke meme ya sanda ere mabaya hasenda lebebebe. If you are not baptized in tongues, please release ukolo wako vulumlomo wako ngokola as I continue praying. Arima zereba ziribibi ya sokora hala ere bebe sitala la baba ziri baba shadi ya kosa ere marasi ya moziri mazarara haya ere mazuruboshi ribaziri ya ndara baba agaga sokore kaida rara zekelele zimara
kasia orazi maziriki ya mama zekelele baba yandara baba oh kukuyuzuri bashakama mazetele. Come on child of God, come on, don't get tired. Muria serari amozara iri mazurai masara baba, don't get tired child of God. Come on, let's go. Muri gasoya miri mazere kari mazura karasaya babara zere kekele kakia baba zekelele baba urimazi ya mama mayekelele bebe shata. We bless your name, we honor you Jesus. Celebrate the Lord, hallelujah. Celebrate God, glory, 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 glory. We build our faith by praying in the Spirit in the name of Jesus. Hallelujah. Rumashima kalabasenda. Rekesi mama handa rababa. Rekesi baba handa. Thank you Jesus. Hallelujah. Verse 24 uthi kepha yena onamandla okunilinda ukuba ningakhubeki. Bazalwane kulesi sikhathi we are building our faith to release ukuthi uNkulunkulu, can you hold our hands oba wena unamandla okusilinda singakhubeki. Hallelujah. Thina befundisi bazalwane masikude kanje asinawo amandla okunilinda ukuthi ningakhubeki. We can try sinikhulekele, we can try senza bo live stream, we can try and post izinto ezonilekelele, kodwa umuntu onamandla okunilinda ukuthi ningakhubeki is God himself. Nimisiwe phambi kwenkazimulo yakhe ningenasici. Umuntu okwazi ukuseza sivele phambi kaNkulunkulu singenasici is God the Holy Spirit, and yena lo uNkulunkulu uhlala nawe. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Nino ukuthokoza okukhulu kuye Nkosi yami uNkulunkulu oyedwa, umsindisi oyedwa, uNkulunkulu okwazi ukukulinda mzala, uNkulunkulu oyedwa, umsindisi wethu ngaye uJesu Kristu Inkosi yethu. Makube ngukukhazimula nobukhosi namandla negunya Nkosi yami ungabibikho isikhathi. Hallelujah. Namanje kuze kube phakade. Hallelujah. Umuntu onamandla into ezokugcina ukukhumbula ukuthi nginoNkulunkulu onamandla okungcina. Hallelujah. Lesingisi lithi to him who is able. Hallelujah. He is able to keep us and preserve us. Hallelujah. And to present us before God without blemish. Hallelujah. The God, the only King. Hallelujah. So in these times, bazalwane, please, even if you enter into your closet in prayer, remember that there is God the Holy Spirit onamandla okugcina mzalwane, onamandla okugcina ubhekene nenselelo, onamandla okugcina ubhekene nezimpi, onamandla okugcina ubhekene nesikhathi ongazi ukuthi yini ongahle uyithathe uyihlanganise nawe. kodwa to him who is able to keep you, he is able to preserve you, he is able to present you before God without blemish. Hallelujah. Wena okwakho is to make sure that you remember these things. Hallelujah. Remember the foundations. Praise the name of Jesus. Remember mzalwane, the God you are saving. Remember who you are. Remember egameni lika Jesu, the word of God ukuthi lithini ngawe, bese uyakhumbula egcineni ama testimonies angayizolo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sengiya ngasekukhulekeni ngiyathanda ukusho kuwo wonke umuntu ongizwayo ukuthi lelizwi ngicela ulithathe esenhlizweni yami, angazi noma ngichaze ngendlela umoya ngcwele ade libeke ngayo yini, kodwa what will keep you mzalwane wami is remembering ukukhumbula wena ukuthi ubani kuyokugcina, ukukhumbula izwi kaNkulunkulu, ukukhumbula izisekelo zensindiso yakho, ukumkhumbula uNkulunkulu, ukukhumbula ukuthi ukukhiphe kuphi uNkulunkulu kuyokugcina, kunamandla okugcina. Thina abazalwane njengabantu nathi sibheke kuNkulunkulu ogcina abantu. Umuntu ongagcina uNkulunkulu, and lo uNkulunkulu uhlala nawe lapho ukanye nawe. Asikhulekeni bazalwane namhlanje egameni lika Jesu. Baba ngiyathandaza, thandazela wonke umuntu Nkosi yami ozwenalizwe. When you are able to keep us, you are able to keep your children, you are able to preserve them. Nkulunkulu ambagcine, Nkulunkulu namandla wonke bagcine, sigcine. Nkulunkulu ongcwele noyinkosi yethu, thembekile ufanele izibongo. Dumo lungo lwakho, siyakubonga, siyakuphakamisa umuhle.
Nkosi yamakhosi shele karimasuya zibiri koshina kaya edelele basi nakoya ukukuse yakaka librasu mate bebesia ruha shimanto bobozia rematelele masuma yenta bababazia shiki yako kose talala ramoshini miyandololo bobosita unamandla okusigcina namandla okugcina ibandla lakho unamandla okugcina lo yamndeni namandla okugcina lo yamzalwane ababa unamandla okugcina le couple unamandla uNkulunkulu wami in the midst of storm unamandla okumgcina loyana naloyana Nkosi nalona Nkosi odlula lapha adlula khona unamandla okumgcina. You are able. We bless your holy name in Jesus' mighty name. And above all, I send thumela ingelosi uNkulunkulu onamandla wonke izwi lakho in the book of Acts chapter 12 uNkulunkulu onamandla wonke verse 23 lithi the angel came yashaya Nkosi Jesu uHerod lithi iBhayibheli from the womb maya khashina khalala from the belly uNkulunkulu onamandla wonke kwaphetha ukuyibungu. Namhlanje ngiyathandaza Nkosi ukuthi nanoma yini engamelana nezwe lakithi Jesus noma yini engamelana nale generation ngithumela ingelosi yokubulala yoshaya uNkulunkulu wethu ongcwele kuqhamuka izibungu uNkulunkulu wethu ongcwele from the womb of whatsoever from the womb ezala lokho uNkulunkulu wethu ongcwele ekhulelwe lokho egama lika Jesu Kristu waseNazaretha egama lika Jesu Kristu. I thank you, Father, because you are the Alpha and the Omega. Ngiyathumela babi ingelosi thumela nengelosi uNkulunkulu wami eyolanda izinto ezantshontshwayo. Book of Hebrews chapter 1 verse 14 ithi ingelosi that the ministering spirit sent to us will inherit salvation. Ngiyayithumela ingelosi ziyahamba zolanda ingcebo zolanda impumelelo zolanda imizi zolanda imoto zolanda amadili amathenda ziyalanda ingelosi ziyalanda lezi ingelosi ngiyayibona ziyanyakaza zilanda imisebenzi zilanda imishado zilanda abayeni zilanda amakhosikazi ziyalanda kuneyingelosi egijima ziyalanda mande shokatha ingelosi ziyalanda egameni lika Jesu. Thank you, Father, that you are faithful. I bless your holy name in Jesus' mighty name. uNkulunkulu anibusise bazalwane into ezonigcina ilezi zinto kade ngizisho manini kuzo siyophuma emva kwalokho sifana negolide futhi siyophuma sonke akekho yolahleka sofika sonke siphelele sofika singcono and kusemva kwalokho lapho sizomangazwa khona ukwenza kaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise angithanda kakhulu siyamkhulekela abomama ba enjoy usuku labo egameni lika Jesu Kristu. Amen.